வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா merge sort in Python. Merge sort is similar to the quick sort algorithm as works on the concept of divide and conquer. It is one of the most popular and efficient sorting algorithm. It is the best example for the divide and conquer category of the algorithms. It divides the given list in two halves, calls itself for the two half, and then merges the two sorted half. We define the merge function used to merging two halves. The sublists are divided again and again into half until we get the only one element each. Then we combine the pair of one element list into two element list, sorting them in the process. The sorted two elements pair is merged into the four elements list, so on until we get the sorted list. So merge sort concept. We have divided the given list of the two half. The list could not be divided in equal parts. It does not matter at all. Merge sort can be implemented using two ways, a top-down approach and bottom approach. We use the top-down approach in the merge sort algorithm program. The main part of the algorithm is that how we combine the two sorted sublists. Let them merge the two sorted merge list. So A equal to 2, 4, 7, 8 and B equal to 1, 3, 11. The sorted list is empty. First we observe the first element of both lists. We find the B's first element is smaller. So we add this in our sorted list and move forward in the B list. Now we look at the next pair of the elements 2 and 3. 2 is smaller, so we add into our sorted list and move forward to the list. So continue this process and we end up with the sorted list of 1, 2, 3, 4, 7, 8 and 11. There can be two special cases. What if both sublists have some same elements? In such cases, we can move either one sublist and add the element to the sorted list. Technically, we can move forward in both sublists and add the elements to the sorted list. And second one, we have no element left to one sublist. When we run out of the sublist, simply add the element of the second one after the other. We should remember that we cannot sort the element in the any order. We sort the given list is ascending order, but we can easily sort in the descending order. The implementations. The merge sort algorithm is implemented by the top-down approach. It can be look slightly difficult, so we'll elaborate each step in the details. Here we implement the algorithm in two types of collections, integer elements list and custom. The main concept of algorithm is to divide list into half and sort them recursively. We continue the process until we end up list that have only one element. So our primary focus to divide and list into subparts before the sorting happen. We need to get the integer value, so we use the black plus operator for our integer. First step is to create the copies of the list. The first list contains a list from the left index and middle, and the second from middle plus 1 and right index. We traverse both copies of the list by using the pointer. Select the smaller value of two values and add them to the sorted list. Once we add the element to the list and we move forward the sorted list regardless. Add the remaining elements in the other copy of the sorted array. So in the Python program merge sort பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு அரே அதாவது ரெண்டு சப்லிஸ்டா நம்ம எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து மெர்ஜ் பண்ணிட்டே வருவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ அண்ட் பி. ஸோ ஏல வந்து எது ஸ்மாலர் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து சார்ட்டர் லிஸ்ட்ல போடுவோம். அதே மாதிரி பியும் ரெண்டையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி எது வந்து ஸ்மாலரா இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சார்ட்டர் லிஸ்ட்ல போட்டுட்டே வருவோம். இதுதான் வந்து இந்த மெர்ஜ் சார்ட்டோட கான்செப்ட். ஸோ வாங்க நம்ம வந்து எப்படி இந்த மெர்ஜ் சார்ட் ஒர்க் ஆகுது பைத்தான்ல அப்படி. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃபைன் மெர்ஜ் சார்ட்ல லிஸ்ட் ஒன் லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ரைட் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இஃப் லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் கிரேட்டர் than equal to ரைட் இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ மிடில் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் பிளஸ் ரைட் இண்டெக்ஸ் divided by 2. The merge sort list comma left index comma middle.
மெர்ஜ் சார்ட் லிஸ்ட் 1 மிடில் பிளஸ் 1 ரைட் இண்டெக்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து அதோட அல்காரிதம். டிஃபைன் a function for merge the list. ஸோ நம்ம வந்து டிஃபைன் மெர்ஜ்ல வந்து லிஸ்ட் 1 லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் ரைட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் மிடில் கொடுக்குறோம். கிரியேட்டிங் த சப்பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட்ல வந்து லெஃப்ட் சப் லிஸ்ட்ல வந்து லெஃப்ட் இண்டெக்ஸ் மிடில் பிளஸ் 1, ரைட்ல வந்து மிடில் பிளஸ் 1 ரைட் இண்டெக்ஸ் பிளஸ் 1. ஓகேவா? சோ லெஃப்ட் சப்லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 இது வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ரைட் சப்லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் 0, started index to the left index. So traverse both copies until we get the run out of the element. While loop கொடுக்கிறோம். left sublist index less than length of left sublist and right sublist index less than length right sublist. சோ என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம கம்பேர் பண்ற வேல்யூ வந்து ஸ்மாலரா இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணும், ஸ்வாப் பண்ணிட்டு அதை வந்து அரையில போட்டுட்டே வரும் சார்ட்டட் லிஸ்ட்ல. சோ அவ்வளவுதான் இது. மூவ் ஃபார்வர்ட் இன் த சார்ட்டட் பார்ட். சோ சார்ட்டட் இண்டெக்ஸ் பிளஸ் 1. சோ we will go through the remaining elements and add them. சோ வந்து நம்மளுக்கு இது எல்லாமே கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லிஸ்ட் 1ல வந்து நான் 44, 65, 2, 3, 58, 14, 57, 23, 10, 1, 7, 74, 48 கொடுத்திருக்கேன். ஸோ மெர்ஜ் சார்ட் ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட் 1, 0 லென்த் லிஸ்ட் ஆஃப் -1 கொடுத்திருக்கேன். பிரிண்ட் லிஸ்ட் 1 கொடுத்திருக்கேன். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து மெர்ஜ் சார்ட்ல ஆர்டர் ஆகி எப்படி வரும் அப்படின்னா 1, 2, 3 அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு 7 அதுக்கப்புறம் 10 அதுக்கப்புறம் 14, 23, 44, 48, 58, 65, 74 அப்படின்னு வரணும். சோ வாங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். So 1, 2, 3, 7, 10, 14, 23, 44, 48, 57, 58, 65, 74 அப்படின்னு வந்துருச்சு. சோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கஸ்டம். சோ இது வந்து நம்ம இன்டீஜர்ல பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல பண்றோம் மெர்ஜ் சார்ட். இதே சேம் திங் தான். ஆனா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் கஸ்டம் நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ்லயும் நம்ம வந்து சார்ட்டிங் பண்ணிக்கலாம். கான்செப்ட் எல்லாம் அதே சேம் திங் தான். சோ வந்து நம்ம இங்க வந்து கிளாஸ் கார் அப்படிங்கறதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். செல்ஃப் மேக் மாடல் இயர் 4 பாராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ செல்ஃப் மேக்ல மேக்கர் செல்ஃப் மாடல் ஈக்குவல் டு மாடல் செல்ஃப் இதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து ரிட்டர்ன் str.formatல வந்து மேக் மாடல் இயர் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாங்குறோம். டெஃபினிஷன் மெர்ஜ்ல வந்து லிஸ்ட் 1 L or M கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்கோம். லெஃப்ட் காப்பி லிஸ்ட் 1. Sorting custom object. We can also sort the custom object by using the Python class. This algorithm is almost the previous one, but we need to make it more website and pass the comparison functions. We will create a custom class car and add a few fields to it. We make the few changes in the below algorithm to make it more versatile. We can do this by using the lambda functions. So நம்ம வந்து முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதே சேம் திங் தான் பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து நம்ம ஓனா வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? சோ அத சேம் திங் தான் நம்ம வந்து இன்டீஜர்ல என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதே சேம் திங் தான் இங்கேயும் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். இதுல வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுதான். இதை வந்து நம்ம கிளாஸ்ல கொடுத்திருக்கோம். அங்க வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கொடுத்தோம். இதுல வந்து கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். கார் 1, கார் 2, கார் 3, கார் 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காருக்கும் அதோட மாடல் நம்பர் என்ன, அது எந்த இதுல மேக் பண்ணது, அது எல்லாத்தையுமே கொடுத்திருக்கோம். இங்க வந்து மெர்ஜ் சார்ட்ல நம்ம லாம்டா அப்படின்னு வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணிருக்கோம். அதாவது லாம்டா ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். லாம்டா கார் ஏ கார் பி கார் ஏ டாட் இஆர் கார் பி டாட் இஆர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். இங்கே வந்து மெர்ஜ் சார்ட்ல வந்து நம்ம லாம்டா கொடுத்திருக்கோம். கார் ஏ கார் பி
அதே மாதிரி car a டாட் மேக், car b டாட் மேக் அப்படின்னு. So we can improve the performance of the merge sort algorithm. First, let's understand the difference between the top down and bottom up merge sort. The bottom up approach sort the elements of the adjacent list iteratively, where the top down approach breaks down the list into the two tuples. So merge sort is an inefficient algorithm in both time and the space for the smaller sublist. So insertion sort is more efficient algorithm than merge sort for the smaller sublist. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மெர்ஜ் சார்ட்டை விட இன்சர்ஷன் சார்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணி நம்ம வந்து இங்க 2 ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இயர் வைஸ் ஒன்னு பண்ணிருக்கோம், மேக் வைஸ் ஒன்னு பண்ணிருக்கோம். ஸோ இயர் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1995, 2001, 2004, 2015 அப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. மேக் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா கார்டியாலக், மாருதி, ரெனால்ட், டாடா மோட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருக்கு, மேக்ல நம்மளுக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல லிஸ்ட் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம 2 டைப்பா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், சார்ட்டிங் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.